Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all on behalf of Dr. Mahbubur Rahman Mullah College online program. And I mostly welcome to our preparatory class on a very special written item for the candidates of upcoming first year final exam. Dear students, sorry to say, the whole educational institutions are shut due to pandemic, and all the students are kept at home in an attempt to limit the spread of the virus COVID-19. But how long will we be waiting for this? And how are you doing actually? Are you in touch with your academic study? No. But you have to be, because education can't be locked down. Rather, your exam is knocking at the door. And that's why you have got some important and innovative classes on different items of your English first paper. And consistently here I am with you today with another remarkable and marks obtaining item, graphs and charts, that are set in your question paper at 10, and it carries 10 crucial marks for you as well. And those who are doing my class for the first time, I am Ali Shishir, Assistant Professor, Dr. Mahbubur Rahman Mullah College. And in this lesson today, I will try to explain how to deal with graphs and charts professionally and perfectly. So, before entering into my lecture, I would like to show you the outline of the class in a slide. So let's see. Why graphs and charts are prescribed in different academic levels globally. Syllabus of graphs and charts for third semester exam. What is graphs and charts? Types of graphs and charts. Different trends in graphs and charts, and some important words to develop your graphs and charts, and how to interpret graphs and charts. And finally, we will describe about the do's and don'ts in graphs and charts writing. So dear student, the first one is why graphs and charts are prescribed and taught in different academic levels globally. I would like to set here some examples to clarify the matter. Suppose you are an ardent cricket fan of Bangladesh cricket team. An exciting cricket match between Bangladesh and Pakistan is holding today. Due to an urgent piece of work, you can't enjoy this 7 hours long vital match. So what will you do? And graphs and charts is the thing through which you can enjoy the match summary at a glance. So here we are with the first delivery, Junaid. Just very watchful. It's on to nice. And I think before hoisting your bellow, and I think this very chart, line chart especially, will provide the information of the total match summary in a brief, and it will show কে জিতেছিল, কে হেরেছিল, কত রান করেছিল, কত উইকেট পড়েছিল, everything in detail. You demand. So I would like to set here another example. ধরো আজকের পার্লামেন্টারি সেশনে 2020-21 অর্থ বছরের বাজেট পেশ হয়েছে দীর্ঘ 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় নিয়ে। তোমার বাবা অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি উক্ত বাজেট শুনতে পারেনি, কিন্তু সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে তোমাকে যখন বাজেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, then how will you make him understood about this long budget of
3 or 4 hours. I think graph is the simplest way to do that. How you can make him understood about the budget. And similarly, in this pandemic, we can be clearly confirmed about the COVID-19 current condition of the world, confirmed cases, total deaths, total isolations, total quarantines, everything. Thus, graphs saves our important times. So it needs no telling how important graphs and charts are. Rather, it's called an international item for its being relevant to the secondary to IELTS level. In my next slide, I would like to show you the syllabus of third semester exam, syllabus of graphs and charts for third semester exam, and definitely we have 5 graphs in this semester, and these are from advanced learners, and the serial of the graphs are 1, 10, 42, 45 and 52. And these are from the pages 1 in 715, 10 in 720, 42 in 736, 45 in 737 and 52 in 741 pages. And we have 2 pie charts, 45 and 52. We have a line chart, 42, and bar charts, 10 and 1 and 10. And inshallah, we will try to make it clear to you about these 5 graphs in my class. So at first, I would like to discuss about what is graphs and charts. The basic definition of graphs and charts: a graph is a diagram which is used to show the mathematical relationship between varied sets of data. Whereas a chart is a graphical presentations of data in which data is represented in the form of graphs, diagrams, symbols, or tables. That is, both are almost similar, but all graphs are chart, but all charts are not graph. In fact, they are the similar terminology, and they are the visual presentations of data. আমি যদি একটু সহজ করে বলি, কোনো চিত্রের সাথে যখন তথ্য জুড়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ নিউমেরিক ইনফরমেশন যখন কোনো ছবির সাথে অ্যাড করে দেয়া হয়, তখন তাই হচ্ছে গ্রাফ। আর একটু সহজ করে যদি বলি, ছবি কথা বলে, ব্যাপারটা যখন তাই হচ্ছে গ্রাফ। অর্থাৎ গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট হচ্ছে কোন একটা বিশাল ঘটনা বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপকে কাস্টমাইজ করে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা। আর শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে চিত্রের উক্ত ব্যাখ্যাটিকে খাতায় উপস্থাপন করা। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো গ্রাফ এন্ড চার্ট কি। দুটাই হচ্ছে চিত্র, কিন্তু সেটা হচ্ছে তথ্যবহুল চিত্র। আমরা will have a look about the types of graphs and charts. And graphs and charts are 6 kinds. They are bar chart, line chart, pie chart, table chart, map, and pyramid. So bar chart, the chart that represents data in the form of some rectangular bars or columns. They are called bar chart. And bar chart are of
and bar chart are of 5 types. They are single bar chart, double bar chart, multiple bar chart, subdivided or percentage bar chart, histogram. So single bar chart, the chart containing a single bar is called a single bar chart. And double bar charts are the bars showing two sets of data simultaneously. And this type of graphs are very useful for comparison of any data. Multiple bar chart, there will have multiple bars according to the years, and this is the textual graph that represents the early percentage of early marriages in Bangladesh, India and Nepal. And the next one is percentage bar diagram. Here the bar will be divided into two parts, and the bar will be divided into two sections. That is why it's also called subdivided bar graph. And the next one is histogram. It's totally out of our syllabus. The histogram is a graph that there the graphs will be without intervals. That is, there will have no intervals between the graphs, and it will be the frequent distribution of data. So different trends in graphs and charts. Next one, প্রত্যেকটা গ্রাফেরই ট্রেন্ড থাকবে, সেটা হয় উপরের দিকে যাবে, না হয় নিচের দিকে থাকবে, না হয় স্ট্যান্ড স্টিল থাকবে, অথবা আপস এন্ড ডাউনস করবে। তো আমরা সেটা একটু দেখে নিই। These are the trends in graphs and charts: upward trend, stability, downward, and fluctuation. Upward সেটা ঊর্ধ্বমুখী দেখাবে এবং সেটা স্থির অবস্থা বোঝাবে, আর এখানে গ্রাফের ট্রেন্ডটা নিম্ন দিকে থাকবে, এবং ফ্লাকচুয়েশন অফ গ্রাফ সেখানে ডাটাগুলো আর বার্সগুলো আপস এন্ড ডাউনস করতে থাকবে। আচ্ছা, সো my next slide is some important words to describe different trends in graphs. So in case of increase, we use the words increase, rise, grow, progress, advance, go up, improve, jump, surge, boost up, shoot up, soar, and rocket, etc. And all these words may be used to mean the upgrade of the graph. সবগুলোর মানে হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী, আর যদি সেটা ডিক্রিজ হয়, নিম্নমুখী হয়, কমতে থাকে, তাহলে সেখানে আমরা ইউজ করব ডিক্রিজ, ফল, ডিক্লাইন, ড্রপ, গো ডাউন, স্লিপ ডাউন, এটসেট্রা। আর যদি সেটা না কমে, না বাড়ে, স্থির অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব রিমেইন স্টেবল, রিমেইন স্ট্যাটিক, রিমেইন কনস্ট্যান্ট, স্টে স্টেডি, stay at the same levels, etc. And fluctuation, in case of fluctuation, we'll use the verb form fluctuate, rise and fall, ups and downs, etc. And these are the some adjective to describe the actual form, actual positions of the graph. Dramatic, considerable, sharp, significant, moderate, slight, sudden, rapid, steady, gradual, slow, surprising. And these are the adjective form, and they will have the adverbial form, and the dramatic, dramatically, considerable, considerably, sharp, sharply, significant, significantly, modest, modestly, slight, slightly, sudden, suddenly, rapid, rapidly, steady, steadily, gradual, gradually, slow, slowly, surprising, surprisingly. And এই যে গ্রাফসগুলোর যে আমরা ট্রেন্ডস বললাম শব্দগুলো, কিন্তু সেগুলো ব্যবহারের একটা মাত্রা রয়েছে, সেটা আপওয়ার্ড, এটা ডাউনওয়ার্ড, and these are the stability. It's okay, but you will have to maintain the range here. এখানে আমরা দেখিয়েছি যে যদি সেটা আপস এন্ড ডাউনস হয়, সেটার যে স্পিডটা যদি অনেক বেশি পরিমাণে খুব দ্রুত গতিতে সেটা উপরের দিকে উঠে যায়, বা খুব দ্রুত গতিতে নিচের দিকে নেমে যায়, সো সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব দ্য ওয়ার্ড শার্পলি, কুইকলি, অ্যান্ড র্যাপিডলি, অ্যান্ড স্টিপলি.
এটা হচ্ছে ক্ষিপ্র গতিতে উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হওয়া আর কি। তো ঠিক একইভাবে তার চেয়ে একটু যদি কম গতিতে উপরের দিকে উঠে সেটা আমরা বলবো কনসিডারেবলি অ্যান্ড সিগনিফিক্যান্টলি, সাবস্টেন্সিয়ালি। এবং তার চেয়েও যদি কম গতিতে উপরের দিকে বা নিচের দিকে ওঠানামা করে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো স্টেডিলি, গ্রাজুয়ালি, মডারেটলি, স্লাইটলি অ্যান্ড স্লোলি। আর একেবারে যদি সামান্য গতি নিয়ে উপরে ওঠানামা করে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো স্লাইটলি অর স্লোলি, হালকা উঠেছে হালকা নেমেছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আশা করছি that your students using all those words you will have the variation in description of your graphs and charts and how to interpret graphs and charts. তো একটা গ্রাফসের যে আমরা ব্যাখ্যা করব, একটা গ্রাফের যে অ্যান্সারের বডিটা ডেভেলপ করব, সেই বডি উইল কন্টেইন 5 parts and the first one is title, headline, heading, caption. তোমার গ্রাফের নিশ্চয়ই একটা টাইটেল থাকবে and the title will represent what is being presented. তুমি কি বিষয়ে গ্রাফটা লিখছো সেটা লিখতে হবে, but your title will be brief but clear. And next one is introduction, topic, sentence, lead paragraph, overview, key features, general comments, detailed description, body of the graph, and conclusion. So let's see the introduction. Introduction, topic, sentence. I think a good introduction is very important for the candidates because it gives your examiner understandability about the excellent writing skill that you can show through your writing here. The introduction will contain 2 important things: what your graph shows and for what period of time. তোমার গ্রাফটা কি দেখাচ্ছে, what your graph shows and for what period of time, কতটা সময় ধরে দেখাচ্ছে, and it will be specific but shouldn't be long. And the another point is you can't copy the question card given, but you can use the paraphrased version of the question card. তো আমরা যদি বলি যে ইন্ট্রোডাকশনের স্টার্টিংটা কিভাবে করব, সেটা কি দিয়ে শুরু করব, তো আমরা সেটা বলবো যে এইখানে দেয়া থাকবে the chart or the bar chart or the pie chart, everything can be, but our starting will be like that as it is presented in the question card. If there is bar chart, we will write bar chart, and if there is pie chart, just write pie chart. You shouldn't change the name of the chart. And the next one is represents. তো এখানে আমাদের কোশ্চেনে যেটা দেয়া থাকবে shows, সেখানে আমরা এই ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটা ভেরিয়েশন আনবো and সেখানে আমরা ইউজ করতে পারবো represents, indicates, illustrates, exhibits, demonstrates, depicts, narrates, provides information about the number, rate, quantities, percentage, rate, ratio, proportion, share, portion of the topic, and everything. তো আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা আমরা সিলেক্ট করব, আমরা সেটা বলছি, এবং তারপরের যে কথাটা সেটা হচ্ছে বিটুইন দ্য, আমরা যদি টপিকে চেঞ্জ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি একটু দেখাবো নিচে, বাট আমরা যদি ইয়ারটা চেঞ্জ করি, সেই ফরম্যাটটা ইউজ করি, সেটা লিখবো বিটুইন ইয়ার অ্যান্ড ইয়ার, অর্থাৎ এখানে ফ্রম ডট ডট টু যে স্বাভাবিক বা অ্যাজ ইউজুয়াল নিয়মটা আছে সেটা আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। তুমি এভাবে লিখতে পারো ফ্রম ডট ডট টিল ডট ডট, এভাবে লিখতে পারি, অথবা ইন দ্য ইয়ার অফ ডট ডট টু ডট ডট। আর এর সাথে আমরা একটা জিনিস জুড়ে দিব, আমরা যেই ডাইভার্সিফিকেশন অফ ওয়ার্ডস এখানে ব্যবহার করি না কেন, এই জিনিসটা আমরা অ্যাড করে দিতে পারি এখানে, where the vertical line provides the scale of something and the horizontal line shows the years. যেখানে আমরা জানি graph will have 2 axes, down the axis will have the vertical and along the graph there will have the horizontal axis. So আমরা একটা কোশ্চেন কার্ড থেকে আমরা একটা মডেল আনসার এখানে রেডি করেছি।
এখানে বলা আছে দ্য চার্ট বিলো শোজ, তো আমরা দ্য চার্টে লিখে দিব, বিলোটা অবশ্যই দিব না, স্কিপ করব, আর শোজ এর পরিবর্তে রিপ্রেজেন্টস এরকম একটা ওয়ার্ড এনে আমরা আমাদের উত্তরে ডাইভার্সিফিকেশন আনবো। এবং সেখানে আমরা চাইলে টপিকটা একটু চেঞ্জ করতে পারি, যেখানে বলা আছে দ্য নাম্বার অফ মোবাইল ফোন অ্যান্ড ইন্টারনেট ইউজার্স, সেখানে আমরা একটু যদি এই ফ্রেজটাকে চেঞ্জ করে লিখি দ্য ইউজার্স অফ মোবাইল ফোন অ্যান্ড ইন্টারনেট, অথবা আমরা এভাবেও ব্যবহার করতে পারি হাউ মেনি পিপল use mobile phone and internet in Bangladesh between 2014 and 2018. Where the vertical line provides the number of mobile phone and internet users, and the horizontal line shows the years. So এইভাবে আমরা আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটাকে সাজিয়ে নিতে পারি। And the next one is overview. Then that is you will have to have a clear overview over the graphs. ওভারঅল তোমাদের গ্রাফটা দেখতে হবে এখানে। এটা যদি আমরা বলি দিস ইজ স্পেসিফিক্যালি আ ডবল বার গ্রাফ, তো আমরা এখানে ওভারভিউ লেখার ক্ষেত্রে আমরা গ্রাফের ট্রেন্ডটা লক্ষ্য করব। এখানে যদি এটা ডবল বার গ্রাফ, শো টু সেটস অফ ডাটা সিমultaneously, দুইটা ডাটা শো করছে, কিন্তু আমরা যদি এটাকে স্ক্যান করে দেখি, আলাদা করে দেখি দুইটা ডাটাকে, মোবাইল ফোন ইউজার্স হচ্ছে একটা গ্রাফ আর ইন্টারনেট ইউজার্স হচ্ছে আরেকটা গ্রাফ। সো দুইটাকে একসাথে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি দুইটাকে আলাদা করে চিন্তা করি, মোবাইল ফোন ইউজার্স গুলো বেড়েছে আর ইন্টারনেট ইউজার্সও বেড়েছে। সো এখানে আমরা ট্রেন্ডটা কি পাচ্ছি? ট্রেন্ডটা পাচ্ছি হচ্ছে আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, দ্যাট ইজ বোথ দ্য ইউজার্স অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল ফোন ইউজার্স আর অন দ্য ইনক্রিজ, দুইটাই বেড়ে চলেছে। তো আমরা এই একটা ওভারভিউ দেখলাম, আর আমরা সেখানে বলতে পারি যে সেখানে যে ট্রেন্ডটা সেটা কি পরিমাণ বা কেমন হয়েছে সেটাও বলতে পারি। তো ওভারভিউ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে ইউ উইল হ্যাভ টু হাইলাইট দ্য কি ফিচার্স or main trends of your charts and grids, and you must provide any number, percentage or data here, and don't give your opinion like I think, according to my opinion, it shouldn't be given in the overall part of your graph. So আমরা মডেল স্ট্রাকচারটা এখানে দিয়েছি। ওভারঅল at a glance there has been a significant remarkable notable increase, decrease fluctuation of the topic over the years. So আমরা যদি এই গ্রাফের ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে বলতে পারি ওভারঅল both the users of mobile phone and internet in Bangladesh are increasing rapidly, though the increase of internet user is faster than that of mobile phone, and or we can use here as they're the most speedy modes of communication nowadays. So in this way we can have the diversification in the expression of our graphs and charts. The next one is detailed description or body of the graph, and it's an important part of your graph, of the answer of your graph actually. And in this part you will have the information very seriously in detail, write about the major trends of your chart in detail with compare and contrast. The চমৎকার ওয়ার্ড তোমাকে এখানে ইউজ করতে হবে, compare and contrast, and describe the specific numbers, rates, percentage with analyzations. এখানে অ্যানালাইজ করতে হবে, শুধু ডেসক্রাইব করলে হবে না, লুক এট ইচ থিংস ইন্ডিভিজুয়ালি অর টুগেদার। আমি যদি এখানে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে তথ্যগুলো আছে সেটা আমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালও এক্সপ্লেন করা যাবে এবং টুগেদার একসাথেও করা যাবে। সো আমরা এটা শুরু করতে পারি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট ইট ইজ ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট দ্যাট, এই এত সালে, অথবা অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ ইট ইজ ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট দ্যাট ইন এত সালে, অথবা আমরা সেটাও বলতে পারি in the beginning year of the topic was, that is at any cost, by hook or by crook you will have the diversification in the description part of your graph answer. So model structure যেটা আছে সেটা আমরা বললাম, আর সেটা অনুযায়ী যদি আমরা উত্তরটা এখানে লিখি in the chart, in the next year the topic has increased, decreased, or as it is described in your graph, you will have to clear it here. And the next one is in the next year the topic has, এটা তো বললাম, বলার পরে আমরা চলে যাচ্ছি যে what will be the next part of your model structure, and সেখানে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স বলতে পারি within the next 1 2 3 4 5 years the topic increased, decreased, fluctuated in, or it rose, fell, or remained stable in. সো আমরা সেটা যদি ওই গ্রাফ অনুযায়ী আমরা সেই উত্তরটা সাজিয়ে নিব। ঠিক একইভাবে মডেল স্ট্রাকচার 7 এ যদি আমরা বলি ইন দ্য গ্রাফ উই নোটিস দ্যাট ইন দ্য
there was a certain অর্থাৎ যদি আমাদের যে বার্স গুলো আছে গ্রাফের মধ্যে সেখানে যদি সার্টেন কোনো রাইজ বা ফল হয়ে থাকে সেখানে আমরা বলবো এবং সেটা শুরু করতে পারি আমরা we can observe here the different scenario in dot dot year, and then the dot dot has increased rapidly. The thing we will have to use to make it clear to the examiner, the compare and contrast, and both are used to use for the comparison of something. দুটাই হচ্ছে তুলনা, কিন্তু যখন তুলনায় সাদৃশ্য প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে compare, and যদি বৈসাদৃশ্য প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে contrast. Comparison of same trends, comparison of different trends, and to express these trends we'll have to use the word similarly, likewise in the same way, and in case of contrast we'll have to use in contrast, on the contrary, on the other hand. সো আমরা যেটা বলছি এখানে আমরা কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ারটা কি? তুলনায় সাদৃশ্য থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে এখানে যদি আমরা বলি যে মোবাইল ফোন ইউজার্সও বেড়েছে, ইন্টারনেট ইউজার্সও বেড়েছে, তো সেটা হচ্ছে কম্পেয়ার। আর যদি আমরা বলি যে মোবাইল ফোন ইউজার্সটা খুব ইন্টারনেট ইউজার্স খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মোবাইল ফোন ইউজার কম দ্রুত অর্থাৎ ধীরে ধীরে বাড়ছে, সেটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট। অর্থাৎ একই জিনিস বললে সেটা হচ্ছে কম্পেয়ার, আর যদি আমরা বিপরীত জিনিস বুঝাই সেটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট। কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ। Comparative degree, the comparative is a form of an adjective or adverb which is used to compare two things, and superlative more or three things, and that will be is greater, is smaller than, and in case of superlative that will be the highest and the below. সেখানে আমরা the lowest and the most and the least আমরা সেক্ষেত্রে বলতে পারি। যদি আমরা আগের যে গ্রাফটা দেখিয়েছিলাম সেখানে যদি বলি যে যদি আমরা কম্পেয়ার করি যে দুইটাই বেড়েছে ট্রেন্ড, বাট কোনটা বেশি গতিতে বাড়ছে কোনটা কম গতিতে বাড়ছে সেটা আমরা কম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মাধ্যমে দেখাতে পারি। আর সুপারলেটিভ ডিগ্রির মাধ্যমে সেটা দেখাতে পারি যে 2018 was the year when both the users of internet and mobile phone were highest, or 2014 is the year when both the users were lowest. So so using these form in your description you can decorify your body, that is the description part of your graph answer, and the final one is conclusion, and just you will have to wrap up your answer in a concluding sentence, and you can the model structure you can use here, analyzing the graph you can we can say that or আমরা বলতে পারি does the graph provides a clear picture of the trends of rising or fall off. তো আমি সাজেস্ট করব second one is will be better for you, তো আমরা সেটা ব্যবহার করে যদি আমরা উত্তরটা লিখি, does the graph provides a clear picture of the trends rising both the numbers of mobile phone and internet users in Bangladesh. So overall আমরা সেটা বলার চেষ্টা করেছি, and the model structureটাকে যদি আমরা একবারে এইভাবে দেখাই সেটা হবে এরকম। আমরা এটা ব্যবহার করে, আমি বলছি না এটাই হচ্ছে fixed and final structure of answering graph, but it may be vary according to the merits of the students. You will decide, and these will be the answer, and সেখানে আনসার প্যাটার্নটা আশা করি দেখতে পেরেছো। সেখানে আমরা উত্তরটাকে টাইটেলটাকে বোল্ড করে লিখেছি, তোমরা অবশ্যই কালার পেন ইউজ করবা, এবং এখানে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো আমরা হাইলাইট করে চেষ্টা করেছি কালার পেন দিয়ে। যদিও সেখানে 1 2 3 4 5 পাঁচটা হয়েছে, তুমি চাইলে এই দুইটা ওভারঅল এবং ডেসক্রিপশন দুইটাকে এক করে দিতে পারো। আর সেটা হচ্ছে আমরা প্যারা করব কি করব না সেটা আমরা নেক্সট স্লাইডে বলার চেষ্টা করব। এইভাবে আমরা আমাদের পরবর্তী যে বার চার্টটা আছে ডেথ রেট নিয়ে সেটাও আমরা করে ফেলবো। দেন দ্য লাইন চার্ট ইজ এ চার্ট দ্যাট রিপ্রেজেন্টস ডাটা ইন দ্য ফর্ম অফ সাম লাইনস। দুইটা লাইন থাকবে, দুইটাও থাকতে পারে, and line charts maybe there are three kinds of line charts, and they are single line, double line, and multiple line, and all the lines will be indicated in the top of the graphs in different colors, and আমরা যে টেক্সচুয়াল 42 গ্রাফসটা আছে সেটা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট ম্যাচে এটা আমরা অলরেডি দেখেছি। তো সেটা হচ্ছে
The graphs describe a 50 over cricket match, the score of 50 over cricket match between Bangladesh and Sri Lanka, and there are two axes, and vertical axis shows the runs and overs, just like the bar chart. Bar chart এর মতোই, এবং সেখানে there will have two countries that will indicate two lines. Bangladesh in white and Sri Lanka in black. তো আমরা সেটা the graph আগের যে স্ট্রাকচারটা বলেছি সেটা ব্যবহার করে আমরা আশা করি বলতে পারবো। তো যেখানে যদি ওভারঅলের যে বিষয়টা, যেটা হয়তো আমরা একটু কন্ট্রাডিকশন আর কনফিউশন ফিল করবো, সেখানে আমরা বলবো ওভারঅল শ্রীলঙ্কা ডিফিটেড বাংলাদেশ বাই চেজিং অ্যান ইজি স্কোর অফ 250 রানস, লুজিং অনলি 1 উইকেট অর কিপিং 9 উইকেটস অ্যাট হ্যান্ড। আর আমরা যদি বাংলাদেশ দিয়ে শুরু করি, সেটাও বলতে পারি বাংলাদেশ ব্যাটেড ফার্স্ট অ্যান্ড স্কোরড অনলি 249 রানস বাই লুজিং 9 উইকেটস। তো এইভাবে আমরা শুরু করতে পারি। আর ডেসক্রিপশনে আমরা যেখানে ইন দ্য ইয়ার অথবা ইন দ্য বিগিনিং ইয়ার দিয়ে শুরু করেছিলাম, এখানে সেটা করা যাবে না। এখানে আমরা বলবো উই ক্যান see that Bangladesh started their batting brilliantly, but they dropped their first wicket in around 10 over, and when the run was 52. And এইভাবে আমরা গ্রাফটাকে ডেভেলপ করব এবং ডিটেল বলবো। And then pie chart is a chart that represents data in the form of pie. Maybe the name came from pie, and the best example of pie chart is a pizza. The pie chart will be divided into different segments, sectors, or slices, and they are always the whole of 100%, and together they represent 100%. অর্থাৎ আমরা এখানে যে পাই চার্টটা পাবো সেটাকে যতভাবেই ভাগ করা হোক না কেন, সেটা টোটালি 100% হবে। তো এখানে পাই চার্ট এক্সপ্রেস করার জন্য আমাদের একটা মডেল স্ট্রাকচার আমি এখানে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা সেটা ফলো করে আশা করি পারবো। দ্য চার্ট রিপ্রেজেন্টস বা যেগুলো ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে সেটা আমরা বলবো। আর ওভারঅল এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট ইট ইজ ক্লিয়ারলি সেড দ্যাট থেকে আমরা এখানে যেটা ব্যতিক্রম বার চার্ট থেকে, সেটা হচ্ছে বার চার্ট বা লাইন চার্ট থেকে, সেটা হচ্ছে ইট ইজ ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট দ্যাট দেয়ার আর 5, 6 or 7 kinds of sources or activities or segments, categories in this chart, যেটা কত ভাগে ভাগ হয়েছে এবং তারা সেই ভাগগুলো কি কি এবং সেটা কে কি পরিমাণ বেড়েছে, এটা আমরা সেটা বলার চেষ্টা করব। এবং আমাদের যে বার চার্ট আছে, percentage of families and household income distributed into different categories, সেটাকে সামনে রেখে আমি উত্তরটা লিখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যে আশা করি তোমরা সেখান থেকে উত্তরটা স্ক্রিনশট দিয়ে দেখবা। আই থিঙ্ক ইউ উইল টেক অ্যান বেটার আইডিয়া ফ্রম দিস আনসার, এবং সেটা তোমাকে হেল্প করবে অন্যান্য যে কোনো গ্রাফ লেখার জন্য। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I was in a hurry to describe the graphs and charts because it's a video clip and it's not general or as usual class. So the another pie chart in our syllabus is the pie chart below shows the percentage of types of transportation used by 800 students to come to school. And now write in paragraph. The new one is here, write in paragraph describing the chart. That is, you will have to use a single paragraph. You will have no paras in your answers. So dear students, I will conclude my class saying some important things here, do's and don'ts. That is what to do and not to do in writing graphs and charts. That is, don't do this. আমরা এই জিনিসগুলো করব না গ্রাফস লাগার ক্ষেত্রে। Don't draw. চিত্র আঁকার দরকার নাই। It will have no credit for you, and only describe or analyze. সেখানে describe করতে হবে এবং analyze করতে হবে, শুধু describe করলে হবে না। Like ordinary description, in this year the percentage was, or in this year the percentage was, it will not be the like সেখানে অ্যানালাইজ করতে হবে ডেটাগুলো। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ডোন্ট মেমোরাইজ করার দরকার নাই, জাস্ট রাইট অ্যান্সার ফলোইং দ্য ডেটা অর ইনস্ট্রাকশনস গিভেন। যে তথ্যটা দেয়া থাকবে সেটা দেখে দেখে তুমি বর্ণনা করতে হবে, এখানে মুখস্থ করার কিছু নাই। ডোন্ট অ্যান্সার ইন ওভার or below length, এখানে you will have to write the answer in moderate length.
সেখানে লেন্থটা তোমাকে কোশ্চেন ডিসাইড করবে। সেখানে দেওয়া থাকে রাইট ইউর গ্রাফ অর ডেসক্রাইব ইউর গ্রাফ ইন 150 ওয়ার্ডস অর অ্যাটলিস্ট 80 ওয়ার্ডস। তো সেখানে আমরা সেইখান থেকেই আমরা লেন্থটা বুঝে নিব যে কি পরিমাণে লিখবো। অ্যান্ড ডোন্ট প্রেফার ইউর সেলফ অপিনিয়ন ইন মেনশনিং প্যারা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা সেটা ব্যবহার করবো যে সেখানে কি কি কথা বলা আছে। যদি বলা থাকে রাইট ইন আ প্যারাগ্রাফ, একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান মেক সেভারাল প্যারাস like introduction, overall descriptions or conclusions, etc. Just follow the instruction given. এই জন্য আমি বলেছি শুধু ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করতে হবে। Don't use the repetition of the words. This is the exceptional thing you can use here, and it will help you to secure a good marks or brilliant figure in your total marks. And just use the variation of the words or phrase. সেখানে ওয়ার্ডের একটা ভেরিয়েশন আর ফ্রেজের যে ভেরিয়েশন আনতে হবে, সেম কথা তোমার মতো করে। এখানে আমি বলেছিলাম যে প্যারাফ্রেজ করতে হবে। প্যারাফ্রেজ মিনস রিঅর্গানাইজেশন অফ দ্য ইনফরমেশন ইউজিং ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার অর ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস। এগুলো ব্যবহার করে আমাদের স্ট্রাকচার একটু ভিন্নতা আনতে হবে। ডোন্ট মিস টু রিপিট এনি ডাটা, রিপ্রেজেন্ট এনি ডাটা। কোনো ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতে ভুলে যাওয়া যাবে না, বরং ডেটাগুলোকে হাইলাইট করতে হবে। হাইলাইট এভরি ডেটা ইন এ প্রপার অ্যান্ড আই ক্যাচিং ওয়ে। আমরা কালার পেন দিয়ে সেগুলোকে আই ক্যাচিং করে দিতে পারি। অ্যান্ড ডোন্ট স্টার্ট ফ্রম দ্য হাফ পেজ, কোনো অর্ধেক পেজ থেকে শুরু করা যাবে না। স্টার্ট ফ্রম এ নিউ অ্যান্ড ফুল পেজ, ইফ পসিবল ফ্রম দ্য লেফট। যদি পারো লেফট থেকে শুরু করবা, এবং যেটা ডান দিকে যাবে সেটা 2 থেকে 2.5 পেজেসও হতে পারে। And don't mistake in tense form. We'll have to maintain the tense form in writing graphs and charts, and it may be usually in past and present tense as it is described, seeing the scenery. So and the final one is don't forget to answer it. তোমাকে সেটা আনসার করতে ভুলে গেলে চলবে না, কারণ it will secure or add some handsome marks to your total. So and all these are just students. We have covered almost all the informations about your preparations, and try to make you understood about the short syllabus and some easy tricks to make you understood to pass and promote yourselves into second year with your standards. Now, if you have further questions to know something extra, even after our classes are closed, just knock us on Messenger. Inshallah, we will be available there to reply you. And thanks for staying with us today, and we are looking forward to have a nice interaction with all of you in future. Thanks to all. Allah Hafiz.